I cannot do this without you. I cannot do this without you. I cannot do this without you. معنی دا زه دا ستا پرته نشم کولی یا زه دا لتا بغیر نشم کولی. I cannot do زه نشم کولی this دا without بغیر یا پرته you لتا څخه. I cannot do this without you. Come and sit with us. Come and sit with us. Come and sit with us. معنی دا راشه او زمونږ سره کینه. Come راشه and sit او کینه. With us لمونږ سره. Come and sit with us. We never need you. We never need you. We never need you. معنی دا مونږ هیڅ کله تاته ضرورت نه لرو. مونږ هیڅ کله تاته اړتیا نه لرو. We never مونږ هیڅ کله نه لرو. Need ضرورت یا اړتیا. You تاته. We never need you. I don't need your advice. I don't need your advice. I don't need your advice. معنی دا زه ستا مشورې ته اړتیا نه لرم یا زه ستا صلاح ته اړتیا نه لرم. I don't need زه ضرورت نه لرم یا اړتیا نه لرم your advice ستا مشورې ته یا ستا نصیحت ته. I don't need your advice. You don't have to worry about us. You don't have to worry about us. You don't have to worry about us. معنی دا ته اړتیا نه لري چې زمونږ په اړه اندېښنه وکړې یا فکر وکړې. You don't have ته نه لري to worry چې اندېښنه وکړې یا فکر وکړې about us زمونږ په اړه. You don't have to worry about us. We can take care of ourselves. We can take care of ourselves. We can take care of ourselves. معنی دا مونږ د خپل ځان خیال ساتلی شو. مونږ د خپل ځان پام ساتلی شو. We can take care مونږ خیال ساتلی شو یا مونږ کولی شو چې خیال وساتو یا پام وساتو of ourselves د خپلو ځانونو یا د خپل ځان. We can take care of ourselves. I saw Ali yesterday. I saw Ali yesterday. I saw Ali yesterday. معنی دا ما پرون علي ولید. I ما سا ولید د سی دوام حالت د past tense د تیره زمانه ده. Ali yesterday پرون ورځ. I saw Ali yesterday. I spent some time with him yesterday. I spent some time with him yesterday. I spent some time with him yesterday. معنی دا ما پرون له هغه سره لږ وخت تیر کړ. I ما spent تیر کړ. some time یو څه وخت. with him له هغه سره yesterday پرون ورځ. I spent some time with him yesterday. We met after a long time. We met after a long time. We met after a long time. معنی دا مونږ له ډیر وخت وروسته سره ولیدل یا مونږ له ډیر وخت بعد سره ولیدل. We مونږه met ملاقات وکړ یا ومولیدل د meet دوهم حالت ده. after وروسته a long time ډیره موده یا ډیر وخت. We met after a long time. We will be busy all day tomorrow. We will be busy all day tomorrow. We will be busy all day tomorrow. معنی دا مونږ به سبا ټوله ورځ مصروفه یو یا مونږ به سبا ټوله ورځ بوخت یو. We مونږه will be busy مصروفه به یو all day ټوله ورځ. tomorrow سبا ته. We will be busy all day tomorrow. Let me know when you are free. Let me know when you are free. Let me know when you are free. معنی دا کله چې وزګار شوې خبر راکړه. مونږ کله چاته وایو کنه چې هلکه کله وزګار شوې بیا ماته ووایه یا ما ته خبر راکړه نو په انګلیش کې به وایو let me know when you are free. let me know ما خبر کړه when کله چې you are free ته وزګارې یا ته بیکارې. let me know when you are free. This is our promise to you. This is our promise to you. This is our promise to you. معنی دا زمونږ له تا سره واده ده یا دا زمونږ له تا سره ژمنه ده. This is the our زمونږه promise واده ده یا ژمنه ده to you له تا سره. This is our promise to you. I will not disappoint you. I will not disappoint you. I will not disappoint you. معنی دا زه به تا نا امیده نه کړم زه به تا ناهیلی نه کړم.
I زه will not disappoint ناهیله به نه کړم ناامیده به نه کړم you تا I will not disappoint you I promise I will be there. I promise I will be there. I promise I will be there معنی دا زه وعده کوم یا زه ژمنه کوم چې هلته به یم I زه promise وعده کوم یا ژمنه کوم I will be there چې زه به هلته یم I promise I will be there I cannot stay here for long. I cannot stay here for long. I cannot stay here for long معنی دا زه دلته ډیر وخت نشم پاتې کېدلی زه دلته ډیر وخت نشم حصارېدلی I cannot stay زه نشم حصارېدلی یا زه نشم پاتې کېدلی here دلته for long د زیات وخت لپاره یا د ډیر وخت لپاره I cannot stay here for long I am proud of what you did. I am proud of what you did. I am proud of what you did معنی دا زه پر هغه څه ویاړم چې تا وکړل یا تا ترسره کړل I'm proud زه ویاړم یا زه فخر کوم of what you did چې څه تا وکړل یا پر هغه څه چې تا وکړل I am proud of what you did Don't lose your confidence. Don't lose your confidence. Don't lose your confidence معنی دا خپل باور له لاسه مه ورکوه خپل اعتماد له لاسه مه ورکوه Don't lose له لاسه مه ورکوه your confidence خپل باور یا اعتماد Don't lose your confidence Every moment is precious. Every moment is precious. Every moment is precious معنی دا هر شیبه ارزښتناکه ده هر شیبه قیمتي ده Every هر یوه moment شیبه یا لحظه is ده precious قیمتي یا ارزښتناکه Every moment is precious Let's meet again next week. Let's meet again next week. Let's meet again next week معنی دا راځه راتلونکې اونۍ به بیا سره ووینو یا راتلونکې هفته کې به بیا سره ووینو Let's راځه meet چې ملاقات وکړو again دوباره یا بیا next week راتلونکې هفته یا راتلونکې اونۍ Let's meet again next week I have complete trust in you. I have complete trust in you. I have complete trust in you معنی دا زه پر تا بشپړ باور لرم یا زه پر تا پوره باور لرم I have زه لرم complete مکمل یا پوره trust یقین یا باور in you په تا باندې I have complete trust in you I enjoy talking with you. I enjoy talking with you. I enjoy talking with you معنی دا زه له تا سره خبرې کول خوښوم I زه enjoy خوښوم یا خوند اخلم talking له خبرو کولو نه with you له تا سره I enjoy talking with you Don't worry about tomorrow. Don't worry about tomorrow. Don't worry about tomorrow معنی دا د سبا په اړه اندېښنه مه کوه یا فکر مه کوه Don't worry پریشاني مه کوه یا اندېښنه مه کوه about په باره کې tomorrow د سبا Don't worry about tomorrow I will be there in a few minutes. I will be there in a few minutes. I will be there in a few minutes معنی دا زه په څو دقیقو کې یا په څو شیبو کې هلته ورسېږم I will be there زه به هلته یم in a few په یو څو minutes دقیقو یا شیبو کې I will be there in a few minutes The weather is nice today. The weather is nice today. The weather is nice today معنی دا نن هوا ښه ده یا نن موسم ښه ده The weather موسم یا هوا is ده nice ښکلی یا ښه Today نن ورځ The weather is nice today I have a lot of work today. I have a lot of work today. I have a lot of work today معنی دا زه نن ډیر کار لرم I have زه لرم a lot of ډیر زیات work کار today نن ورځ I have a lot of work today What do you mean by that? What do you mean by that? What do you mean by that معنی دا ستا له دې خبرې څه مطلب دی یا له دې نه ستا څه مطلب دی What do you mean ستا مطلب څه دی by that له دې څخه What do you mean by that Don't make so much noise. Don't make so much noise.
don't make so much noise معنی دا دومره شور مکوه don't make مکوه یا مجوړوه so much ډیر زیات noise شور یا غالمغال don't make so much noise I know you are telling the truth. I know you are telling the truth. I know you are telling the truth معنی دا زه پوهیږم چې ته رښتیا وایې ته صفا وایې I know زه پوهیږم you are telling چې ته وایې the truth حقیقت یا رښتیا I know you are telling the truth Don't worry, I will help you. Don't worry, I will help you. Don't worry, I will help you معنی دا اندېښنه مه کوه زه به دې مرسته وکړم یا زه به دې کومک وکړم Don't worry اندېښنه مه کوه فکر مه کوه I زه will به help you ستا مرسته وکړم ستا کومک وکړم Don't worry, I will help you ملګرو د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او په ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ ډیره مننه